وفي بقاع الأرض، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تراه كالطير مقصوصا جناحاه، ويح العروبة كان الكون مسرحها، فأقبلت تتوارى في زواياه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. اليوم أحبابي الكرام، ما دورنا تجاه هذه المآسي؟ نبكي ونتحسر؟ هذا الذي يريده الظلمة. نجلس وندعو؟ هذا هو جهد المقل. ما الذي نفعله؟ جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. نقدم المال، نحرض الناس وحرض المؤمنين على دعم هذه القضايا. نريد اليوم أحبابي الكرام أن تكون هذه المراكز الإسلامية منطلق لحياتنا. كنت قبل سنوات هنا في السويد، جئت فإذا بمساجد كانت كهذه في السرداب أو دور أرضي أو دور علوي، وبعد أيام رأينا مركزا مشعا لهذا الدين. أسألهم من الذي بنى هذا المركز؟ قال جهد المصلين، وأصحاب هذه المراكز قاموا عليها وتعاضدوا. ليس هي لنا بل لأجيال سيأتون بعدنا. حينما ذلك الفلسطيني الذي زرع الزيتون يقول له ذلك الإسرائيلي: هذه الزيتونة تخرج بعد سنوات وأنت قد بلغت من الكبر عتيا. فقال: نزرع لكي يأكل من يأتي بعدنا. اليوم نبني هذه المراكز، نتعاهدها بالاشتراكات في العمل الطيب، نريد ونسوقها بين ديارنا وبين التجار وبين من يكون في بحبوحة من عيشه. فإذا نقلنا إلى رحمة الله جاءت هذه المساجد وهذه المراكز وهذه الطاعات شاهدة لنا عند الله. ليس بيننا وبين الله نسب، بل هو الدين والأعمال. إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن رأى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اليوم أحبابي الكرام وقت رفع الأيادي للدعاء لأولئك المكلومين. اليوم أحبابي الكرام وقت أن نري الله ونجعل شعارنا: لن يسبقني إلى الله أحد. اليوم شعارنا: وعجلت إليك ربي لترضى. اليوم شعارنا أيها الأحباب الكرام: تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميعاد العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ ما الذي صنعته لهذا الدين؟ قال: نشرته بين الدوام وفي الأحياء وبين السكك، وجعلت هذا الدين كما يقول الإمام الغزالي في رأسي مثل الصداع، لم أنساه يوما ما. وأنت ما الذي فعلت؟ لم أفعل شيء، كنت إنسانا سلبيا بهذه الأرض حتى توفاني الله. ولكن تلك الآثار لن ينساها الله، وتلك الأعمال ستكون عليك وبال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا بلطف منك وكرم. أقول هذا القول فادعوا الله فإن الله غفور رحيم. بسم الله. Kära muslimer, jag är nyfiken idag vad jag ska prata om. Ska jag prata om vårt tillstånd efter Ramadan? Eller ska jag prata om vad vi har gjort för att sprida islam i västvärlden? Här i Sverige, där vi är just nu. Har vi förklarat islam till de icke-troende och skapat en dialog så att vi kan förstå dem och de kan förstå oss, så de kan bli muslimer inshallah? Kära muslimer, jag vet riktigt inte vad jag ska prata om. Ska jag prata om vårt tillstånd, muslimernas tillstånd i världen och i västvärlden? Framförallt muslimer som lider i olika länder här och var. Eller ska jag bara ta upp några exempel som kan vara nyttigt för oss? Kära muslimer, jag ska bara vidröra och ta upp exempel som kan hjälpa oss att gå vidare. För vi är verkligen upptagna med ingenting. Det här är en sjukdom som vi måste bota. Sjukdomen kallas för ouppmärksamhet. Vi vet inte varför vi är här, vart vi ska och så vidare. Och vi ska försöka veta orsaken till varför vi är vilse äntligen.
Är det för att vi inte har tillräckligt med tankar så vi kan tänka på varför vi är här, varför Allah har skapat oss? Nej, absolut inte. Utan det är för att vi inte känner Allah tillräckligt. Vi känner inte Gud tillräckligt, så vi är vilse. Kära muslimer, vi kan ta upp vissa saker som kan hjälpa oss lära islam och Allah mycket bättre. Ta våra föräldrar som exempel. Känner vi dem väl? Vad är det som de kräver av oss? Vi kan fråga oss istället islam. Vad är det som den kräver av oss? Hur kan vi presentera islam till svenskar till exempel, som inte tror på Allah överhuvudtaget? För profeten säger sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau aya", alltså försök förmedla även en enda aya till icke-troende. Så vad har vi gjort för att muslimerna här ska lära svenskarna islam på bästa möjliga sätt? För svenskarna vet inte vad islam är. De vet faktiskt ingenting, förutom det de läser i skolan. Och det hjälper inte dem, så vi måste försöka representera islam på bästa möjliga sätt. Våra beteenden, hur vi handlar med dem och så vidare. Kära muslimer. För muslimerna måste bry sig om sig själva och de andra som är i andra länder. Man måste veta vad som händer runt omkring sig. Vi måste bry oss om våra bröder och systrar i Syrien som slaktas, och Burma. De är våra bröder och systrar och vi har ansvar att försöka hjälpa dem. Men de är långt borta från oss, även om vi inte kan hjälpa dem genom att närvara. Vi kan skicka pengar, medicin och så vidare. Vi kan vidare fråga oss här, folk i Lund till exempel. Det finns många som har jätteproblem. Vad har vi gjort för dem? Har vi hjälpt dem verkligen? Vi måste försöka ta vara på varenda liten sak vi kan göra för att hjälpa våra bröder och systrar här i Lund och runt omkring. Så gott vi kan. Även genom att prata med dem, hjälpa dem kanske med råd. Råd kommer man jättelångt med. Kära muslimer, fråga er själva denna fråga. Domedagen, är ni rädda för det? Ni kommer om ett par dagar dö, ni vet inte när. Men är ni redan, ni måste redan ha packat er. Ni måste ha väskan klar med det som ni behöver för resan. Tänk er i kyrkogården. Har ni tillräckligt med material, sånt som ni behöver? Det är inte pengar, det är inte materiella resurser ni behöver. Det är bara vad ni gör, goda gärningar. Bara goda gärningar. Inget annat kommer att hjälpa er. Vad har ni gjort för att era barn ska lära känna islam? Kommer de till den här masjid till exempel? När ni dör så måste den här masjid någon ta hand om det. Om ni inte lär era barn islam, så vem är det som tar över denna masjid? Om inte våra barn kan islam, vem är det som kommer att bry sig om denna masjid? Ni måste försöka på alla sätt och vis lära dem, ta dem med er så att de lär sig islam och bry sig om den här masjid. Alla kanske kan inte hjälpa ekonomiskt, men man kan genom att alltså städa, rena, skratta här med några andra muslimska bröder och systrar. Det hjälper jätte våra muslimer. Försök fråga era bröder om de har problem, och era systrar också. Ni kan gå till dem, kanske besöka dem på fokus och så vidare. Så försök packa er väska väl för den här långa färden i gravplatsen. Det är ingen som kan hjälpa er annars. Om ni inte lär era barn att ta hand om er genom att lära sig om islam, så kan de inte hjälpa er. Så de kanske bara lär sig dåliga saker i skolan eller ute med kompisarna. Så försök rädda er själva och vakna. Att sova hjälper inte, och vara uppmärksam hjälper inte. Ni måste vakna och se vad ni gör för. Efter att ni har gått härifrån, kära muslimer, fråga er själva, är ni på rätt väg? Annars kan ni försöka justera så att ni hamnar på rätt väg. Bismillah. Dear brothers, I'm frustrated today. I don't know what to talk about. I'm very confused. Should I talk about our situation, our brothers and sisters in need, abroad and inside? Should I talk about our state after Ramadan? Has our situation been better? Or should I talk our brothers and sisters who live abroad in Western countries? I'm really confused. Should I talk about the dialogue and understanding between us and non-Muslims?
here in the Western countries? Have we done enough to spread Islam or not? Ask yourself these questions. Dear brothers and sisters, I don't know what to talk about really. Should I talk about our brothers and sisters who are suffering from the slaughter in Syria and Burma? Or should I talk about our situation after death? What is awaiting us? And are we prepared? Please ask yourself these questions just after the prayer. Today before tomorrow, when you go home, ask yourself, are you ready to the judgment day? And be careful. You may ask yourself, why should I be careful? I'm a good man or I'm a good lady. Why should I? Well, I've decided to talk about nothing specially, but just some thoughts and reflections, just to think about things that are important, that can help us. I'll tell you again, dear Muslims, be careful to not become sick. And the sickness is called inattention, to not have focus. Okay, we have to have our attention on the right way. But you may ask yourself, why? Why should I take attention? Because it's a disease. If your attention is not focused, you are going to the direct or to the hellfire, or to a bad place, and we want to go to the paradise, inshallah. So be careful for this sickness. Dear Muslims, we have to ask ourselves what we have done for our religion, Islam. Well, first we should ask ourselves, do we know Islam enough? If no, okay, then ask yourself, your parents, do you know them well? Yes, of course, that's obvious to everybody. Okay, then ask yourself, what do they need, your parents? You should be kind to them, good deeds to them, and so on. Then Islam wants you to be a good man, to help others, and so on. So learn Allah. You have to know your God before you do anything. Dear Muslims, we should ask ourselves, what have we done for our brothers and sisters in need, here inside Sweden and abroad? Have we done enough to help them? Have we done enough to help our brothers and sisters in Syria, especially, and Burma, who are being slaughtered? Ask yourself just these questions. Have you done enough to help your brothers and sisters here in Lund? They have children, and you have children. You have to ask yourself, do you want your children to become good in school or not? Okay, then you must ask yourself, your sisters and brothers, Muslims who are here in Lund, their children, they should become as good as your children. So you should help them in any way. Help them at home, at school, whenever they need help. Go to them and ask them, do they need help? And you should help them as much as you can. And another question that's very, very good that you may ask yourself, are you prepared for the death? Are you or not? You have to have your luggage with you, with the things that can help you in the grave, not any material or money things, only good deeds. That's what helps you. By the way, your children, do they know Islam well? Have you learned them Islam in a good way? Do they come to the masjid here? Because when you die, somebody has to take care of this masjid and other places. So you should prepare them as much as you can. You are responsible for spreading Islam to non-Muslims, especially here in Sweden where you live. So do your best and spread it in a good way, by your behavior and by your trade or whatever you do. So please be careful and be focused.
So you don't lose attention and go to paradise, inshallah. Jazakumullah wa salamu alaykum wa barakatuh. الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدعه وسن الدين وشرع وأشرق النور وشعشعه. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الأحباب الكرام،